Tại CREWVN, chúng tôi tự hào về việc xây dựng một đội ngũ mà mỗi cá nhân đều là một chuyên gia thực thụ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Welcome back, ZALO OA. Your answers have been excellent. You've proven to be an officer who not only acts according to the checklist but also thinks critically about the reasoning behind each step. At CREWVN, we pride ourselves on building a team where every individual is a true professional, always ready to face any challenge. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về một kịch bản mà tầm quan trọng của nó được nhân lên gấp bội trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, radar failure, Hỏng radar. Now, let's discuss a scenario whose importance is magnified in conditions of restricted visibility radar failure. Tình huống, anh đang trong cả trục, tàu MV CREWVN đang hành trình trong sương mù dày đặc, tầm nhìn xa dưới 1-2 lý. Anh đang sử dụng radar băng X làm phương tiện tránh va chính. Bất ngờ, màn hình radar tắt ngấm và hệ thống không khởi động lại được. Theo 5.Bridge Emergency Checklist 5, Hỏng radar, hành động kỹ thuật đầu tiên của anh là gì? Và anh phải báo cáo cho ai ngay lập tức. The scenario, you are on watch as the MV CREWVN navigates through dense fog with visibility less than 1 nautical mile. You are using the X-band radar as your primary collision avoidance tool. Suddenly, the radar screen goes blank and the system fails to restart. According to Bridge Emergency Checklist 5, radar failure, what is your first technical action and who must you report to immediately? Buổi phỏng vấn nghiệp vụ tiếp theo, xử lý tình huống Hỏng radar, professional interview continued, handling radar failure. Thưa thuyền trưởng, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, radar là đôi mắt của chúng tôi. Mắt nó là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Hành động của tôi sẽ là: Captain, in restricted visibility, the radar is our eyes. Losing it is an extremely serious situation. My actions would be, switch on the other radar, bat cheek radar còn lại. Tàu MV CREWVN, theo tiêu chuẩn SOLAS cho tàu có GT trên 10.000, được trang bị 2 radar hoạt động độc lập, thường là X-band và S-band. Tôi sẽ ngay lập tức bắt và tinh chỉnh chiếc radar còn lại, S-band, để khôi phục khả năng quan sát điện tử. Radar S-band có lợi thế hơn trong điều kiện mưa hoặc sương mù dày đặc. The MV CREWVN, as per SOLAS standards for vessels over 10,000 GT, is equipped with 2 independent radars, usually an X-band and an S-band. I will immediately switch on and tune the other radar, the S-band, to restore electronic observation capabilities. The S-band radar has advantages in conditions of heavy rain or dense fog. Master informed, báo cáo thuyền trưởng. Đồng thời, tôi sẽ thông báo ngay cho thuyền trưởng về sự cố hỏng radar chính và tình hình giao thông xung quanh. Kinh nghiệm của thuyền trưởng trong việc đánh giá rủi ro lúc này là không thể thiếu. Concurrently, I will immediately inform the master about the failure of the primary radar and the surrounding traffic situation. The master's experience in risk assessment is indispensable at this moment. Chính xác, khôi phục khả năng quan sát và báo cáo là 2 ưu tiên hàng đầu. Bây giờ chiếc radar thứ 2 đã hoạt động nhưng anh đã mất đi một lớp bảo vệ quan trọng. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này và tăng cường nhận thức tình huống, anh sẽ thực hiện biện pháp gì liên quan đến nhân sự và vận hành tàu? Correct. Restoring observation capability and reporting are the top 2 priorities. Now, the second radar is operational, but you have lost a critical layer of safety. To compensate for this deficiency and enhance situational awareness, what measures will you take regarding personnel and vessel operation? Captain, to enhance safety, I will implement items Charlie and Delta. Additional lookout posted as necessary to the prevailing conditions, so I will immediately call for an additional lookout to the bridge. In fog, listening for sound signals from other vessels is just as important as keeping a visual lookout. The additional lookout will allow me to focus entirely on analyzing the remaining radar screen and maneuvering the ship. Next, consider reducing speed, main engine on standby, depending on the prevailing conditions. In compliance with Rule 19 of the coal regs, with 1 radar inoperative, I would consider it a factor that increases risk. I will immediately reduce to a safe speed to have more time to react to any dangerous situation. I will also inform the engine room to have the main engine ready for maneuvering at any moment. Very prudent and correct actions.
That is the spirit CREWVN always promotes. We aren't just looking for ship drivers, we are looking for risk managers. You have demonstrated that. Now, a regulatory question. Suppose the second radar also malfunctions and cannot be repaired at sea, leaving the vessel with only one unreliable radar. What is your and the master's responsibility according to regulations? Captain, according to the note in the checklist and the requirements of SOLAS Chapter 5, if the radar cannot be repaired, the master is responsible to inform office to obtain dispensation from the flag state. Sailing internationally without fully operational radar equipment is a serious deficiency that can lead to the vessel's detention by port state control. The company, through the DPA, must report the situation to the Classification Society and the Flag Administration, outlining the risk mitigation measures taken, like reduced speed and extra lookouts, and request for guidance or a dispensation to proceed to the nearest port for repairs. Absolutely correct. Understanding regulations and legal procedures is what separates a good officer from an excellent one. You have shown you belong in the latter category. At CREWVN, we ensure all our officers are trained and supported to not only operate the vessel safely, but also to comply with the strictest international regulations. Thank you, Second Officer Dong. Today's interview has shown that you have the full competence and professional mindset to be part of the CREWVN team. We are always opening our doors to maritime talents like you. To all our fellow deck officers, engineers, and ratings across the country, if you are looking for a professional home where your competence is recognized and developed, connect with CREWVN today. Ms. Thu, 0326806954, Ms. Ngok, 0941113080, Ms. Hoàng Anh, 0779268188, ZALO Chung, 0904515857, Office Floor 5, Room 518337, Da Nang, Haiphong, near HTK Shipping. Stop by CREWVN for some tea, secure a job, and connect with the team.